Hello yogis, hello yoginis, I am Sarah from Asana Fitness. Welcome to another yoga class. Comme d'habitude, le cours est en français et en anglais. Aujourd'hui, on va travailler les ischio-jambiers, so the hamstring. We'll start on our back. On va probablement avoir besoin d'une sangle. If you don't have a strap, you can also use a tie, a scarf. And if you don't have one, don't worry. I'll show you options on how to do the sequence without a strap. On va commencer sur le dos. Donc, déroulez votre tapis et joignez-vous à moi. Sur le dos, we'll get ready for a big toe pose. Alors, on va allonger la jambe droite au sol, puis allonger la jambe gauche vers le ciel. Here we can use our hand to bring our leg towards us, or if you have a strap available, you can place your foot into the strap. On se rappelle que ce n'est pas un objectif nécessairement d'avoir la jambe trop près de soi. You can bend your knees if it helps you a bit. Donc encore une fois, aujourd'hui, on va se concentrer sur l'ischio-jambier, sur le hamstring. Pour aller chercher un petit peu plus d'étirement, on va pousser dans le talon opposé, so pressing in the opposite heel into the floor to increase the stretch. On va porter les deux pieds dans la sangle, both feet into the strap. And let's switch. On va allonger l'autre jambe au sol, talon au sol. Try to bring your leg towards you, being mindful, en délicatesse. And once again, placing both feet into the strap. On va le faire une autre fois de chaque côté. On va aller déposer le pied au sol, keeping your leg towards you. Remember, it's not a bicep exercise here. Deux pieds dans la sangle. Let's switch. And release. Good job. Let's bring both thighs to chest. Les deux cuisses vers la poitrine. And great. Let's turn on the side of our choice in fetal position for a few breaths. And when you're ready, let's come into child or wide-legged child's pose. On va porter du poids sur les mains, knees together. Let's curl our toes behind and let's welcome our first down dog, notre premier chien à tête baissée. Coccyx vers le ciel, talon vers le sol. Make sure you press your hands into the floor as you bring your tailbone to sky. On va raccourcir le chien à tête baissée. On va venir sur le bout des doigts. And let's walk our hands towards our feet. Let's inhale, monkey, straight leg, straight back. Exhaling, forward fold. So coming into a standing forward fold and holding this pose. On va rester dans cette position-ci. Donc, on travaille à allonger la colonne vertébrale. You can keep your knees soft. Breathing into the pose. Coming for a bend, let's join our hands together, squeeze the shoulder blades together, puis on va apporter les mains vers le ciel. Laissez tomber la tête. And let's release. Let's inhale, monkey, straight leg, straight back. Exhaling, fold. And placing your hands onto the floor, left foot and right foot back, coming into a down dog. From down dog, we'll get ready for half splits. On va inspirer, à l'expiration, on va porter notre jambe droite vers le ciel. Regardez vers l'avant,
And let's bring your right foot forward. Feel free to get help from your hand if necessary. Juste pour aujourd'hui, on va aller déposer notre genou au sol. If you need extra padding on underneath your knee, you can always double up your mat. So we'll make sure we square our hips to begin as we start in a high lunge. So from high lunge, we'll get ready for a half split. So I suggest that you keep your toes curled behind and we'll straighten our opposite leg. You might need blocks to balance. If you don't have any, you can bring your hands down. On peut travailler avec le genou fléchi aussi si ça nous aide autant à l'équilibre qu'au niveau de l'étirement. So what I suggest you do is you you bring your toes towards the sky. Donc le pied est fléchi, les orteils vers le ciel. On va travailler avec la respiration, donc on va inspirer, allonger, expirer, fléchir. Inhaling, stretching up, exhale, fold. On va rapporter le pied au sol, removing the rolled mat, hands to floor, both feet back. Down dog, chien, tête baissée. On va se préparer pour faire la même chose de l'autre côté. Donc, on va inspirer. À l'expiration, on va apporter la jambe gauche vers le ciel. Regardez vers l'avant. Sweeping the foot forward. Once again, you can double up your mat if necessary. On va commencer en position de la fente. Donc, on a les orteils retroussés. Spreading our weight evenly on all our toes. On va allonger la jambe. Les orteils vers le ciel, on va inspirer. À l'expiration, on va fléchir vers l'avant. Donc, si ça vous aide, vous pouvez garder une petite flexion. Et on revient, 2 pieds au sol, 2 pieds vers l'arrière, chien tête baissée, down dog. From down dog, let's inhale, plank, and let's get ready for a side plank, planche sur le côté. Vous pouvez garder les 2 jambes allongées, on pourrait fléchir un genou and keep the knee on the floor. If you're taking care of your wrists, you can do the pose on the forearm. So do the option that's good for you today. And keep breathing wherever you're at. Inspirez, exhale, let's switch de l'autre côté. Let's do the same option on the other side. Inhale, exhale, both hands to floor. Let's come back to down dog. On va raccourcir notre chien tête baissée. I want you to have your feet completely flat to floor. Let's walk our hands towards our feet, coming into a standing forward fold. Inspirez. Exhaling, fold. Reverse swan dive. And mountain. Great. So remember the first poses we did on the floor? We'll do the same thing but standing. Donc ça va ajouter un petit défi évidemment au niveau de l'équilibre. Encore une fois, on pourrait utiliser la sangle ou non. Je vais vous démontrer la position sans la sangle. Donc on va transférer notre poids sur la jambe droite. On va lever la jambe gauche. On va faire une rotation externe and we'll bring our leg to the side. So the pose is called hand to big toe, but most of us don't have either the flexibility or also the length in our arms and in our legs to be able to grab our toes. So what I suggest you do is you can simply place your hand underneath your thigh. On va placer la main opposée sur la hanche pour nous aider à garder les 2 hanches à niveau. I suggest that you keep your foot flexed. Bending the knee and coming back. Great, let's switch de l'autre côté. On lève la jambe, on vient en rotation externe, puis on ouvre la jambe sur le côté. Encore une fois, la plupart d'entre nous n'avons pas les bras
ou assez long. Donc ici, on pourrait utiliser une sangle si on le désire, ou on pourrait simplement placer la main sous la cuisse, donc au niveau de l'ischio-jambier. Continuez de respirer. Nice long breath. Et on revient. Great. Let's get ready for a bird of paradise. We'll start from bound angle. So let's inhale, exhale. Let's come into a warrior 2, guerrier 2, with the right leg forward. On va venir chercher avec la main droite, la main devant. Si possible, on va aller chercher les deux mains ensemble. Most of us won't have the flexibility once again. You can use a strap or you can simply lift your leg on the side. Donc l'objectif, c'est pas nécessairement d'atteindre et de toucher les deux mains. So the bind is not the ultimate position. Et on revient. Super. Let's get ready for the other side. Let's get ready for a warrior 2. On va placer la main gauche devant, la main droite derrière. On va rapprocher la jambe droite. Transfer your weight on your right leg as you bring your left knee up. So once again, don't make the bind an objective. Since we're focusing here on stretching our hamstring, the focus is really on our legs and not too much on our bind. Good job. Let go of the pose. Let's do a few breaths. Inhaling, exhaling. Inspirez, expirez. Exhale. Great. Let's bring our legs mat width apart, or actually larger than mat width apart, about twice the distance of their hips. Les genoux souples. Let's get ready for a wide-legged forward bend. Donc les genoux souples, on inspire, bras vers le ciel. Expirez, flexion, main au sol. Let's inhale, stretch. Exhaling, fold. Va tourner les mains vers l'arrière, walking your hands back. Va marcher les mains vers la gauche, walking your hands towards the left. La main droite sur la cheville, left hand on top of the right hand, and we'll bend the right knee. On va aller fléchir le genou droit. Donc le genou gauche reste allongé. And let's switch. On va aller faire la même chose de l'autre côté. So the left hand grabs the right ankle. La main droite sur la main gauche. Et cette fois-ci, c'est le genou gauche qu'on va aller fléchir. So the right knee stays straight. And coming back, let's get ready for a nice lunge, une belle fente. And let's switch, let's come on a lunge on the other side, fente de l'autre côté. And coming back on the long side of our mat, let's bend your knees. On va fléchir les genoux. And coming up, heels, toes, talons, orteils, talons, orteils. Fléchissez les genoux, repoussez-vous avec vos jambes fortes
Anjali Mudra, main devant le cœur, position prière. Et montagne. Super. Getting ready for triangle and pyramid, triangle et pyramide. Donc, on va inspirer, bras vers le ciel, flexion avant. Inhaling monkey, straight leg, straight back. Exhaling fold. On va porter le pied droit vers l'arrière. And let's come directly into a warrior one, guerrier 1. Let's turn on the side. Let's come into warrior 2. On va allonger les jambes, regardez vers l'avant, déhanchez-vous et venez en position du triangle. If you're taking care of your shoulders, you can also bring your hand on your hip. On va revenir. On va faire avion avec les bras. Let's bring your leg a bit forward as we keep our hips in alignment. On va allonger les jambes. Feel free to keep a soft knees if you prefer. On va inspirer. À l'expiration, on va fléchir les hanches, keeping your back straight. On inspire, on allonge, on expire, on fléchit. Et on va aller plier le genou à l'avant, pushing yourselves back up. And let's bring both feet together as we come back into mountain. Let's switch. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez. Inhaling monkey. Expirez, flexion. Pied gauche cette fois-ci à l'arrière as we come into warrior 1 and warrior 2, guerrier 2. Allongez les jambes, soft knees, hip to the side and coming in triangle, triangle. Feel free to keep your knees soft if it's more comfortable. Si on prend soin de notre épaule, on pourrait toujours garder la main au niveau du bas du dos sur la hanche. Et on revient, genou fléchi. On va apporter notre jambe davantage vers l'avant. So we're going to try to bring our hips facing the short end of our mat here as we get ready for pyramid. On va aller plier le genou, les mains sur les hanches et tranquillement, on se repousse with our strong leg. Both feet forward. Great. Let's get ready to go back to the floor. On va redescendre au sol. Inspirez. Exhale. Inhaling monkey. Exhaling fold. Let's bring both feet back. Coming into down dog. Chien tête baissée. Coccyx vers le ciel, talon vers le sol. Préparation pour la position du pigeon. Inspirez, expirez, jambe droite vers l'arrière. Gazing forward, and let's bring the knee to the right of your right hand, pointing the left toes. On va commencer en pigeon élevé, high pigeon. Puisqu'aujourd'hui on travaille les ischio-jambiers, on va fléchir le genou et venir dans la position du roi pigeon. Si c'est pas confortable au niveau du genou, on va tout simplement allonger la jambe. So make sure you don't feel any discomfort in your knee as you do the pose. Continuez de coller les omoplates ensemble, descendre les hanches et on va défaire la position. On va aller détourner les orteils à l'arrière, making sure your hands are rooted into the floor, pushing yourselves back up into a down dog. On va aller faire la même chose de l'autre côté. Donc, on va apporter la jambe gauche vers le ciel, gazing forward. Let's bring the left knee left of the left hand, pointing the toes behind. On va commencer en pigeon élevé. Do any readjustments to be a bit more comfortable into the pose.
And let's come into a king's pigeon, so bending the knee, les orteils vers le ciel. And release. Les deux mains bien enracinées au sol. Let's come back to a down dog, chien tête baissée. And knees to floor, genoux au sol. Let's come in child, enfant. Pushing yourselves back up. Et on va se préparer pour des petits étirements. On va commencer en position avec les jambes allongées sur le bâton, staff, toes towards the sky, les mains de chaque côté. So all we need to do is to stay here with a nice 90-degree angle. On va travailler à allonger la colonne vertébrale. On va fléchir le genou droit, puis on va placer la plante du pied droit à l'intérieur de la cuisse. So we'll keep our toes towards the sky, and we'll fold towards our straight leg, head to knee. On s'assure autant que possible de garder le dos droit. Let's switch de l'autre côté. Plante du pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. On inspire, expiration, flexion. Et on revient, both legs straight. Let's hinge the hips. On inspire, bras vers le ciel. Expiration, flexion. If it helps you can have your arms behind. Et on revient, super. Let's coming into a wide-legged forward bend. So let's open up our legs. Let's inhale and exhale, fold. You might have a feeling you're not going anywhere in this pose, but don't worry. So inhale, exhale, exhale. So we keep on breathing. Donc on inspire, on allonge la colonne vertébrale. À l'expiration, on fléchit davantage les hanches. Pour avoir les mains l'avant, a trick that I really like is to have my arms behind. So it helps me keep my back straight. So really choose the option that's good for you today. This is easily a pose that we can stay for a while to really work on lengthening, increasing the flexibility and the stability in the back of our legs into our hamstring. And coming back, let's bring our legs almost together and sliding our hands underneath as we come into tendus. Donc la tortue. On inspire, on allonge, on expire.
And coming back. On va se préparer pour apporter le dos au sol. A few more poses. Encore quelques pauses. Donc, tranquillement, une vertèbre à la fois, on va apporter notre dos au sol. And let's get ready for simply tree. Donc, on va faire l'arbre. On va faire l'arbre au sol. Donc, on allonge la jambe droite. On va placer la plante du pied gauche. You can have your hands in front of the heart in prayer position as you would normally do in tree. Donc, sentez probablement l'engagement au niveau des fessiers. Keep engaging your core. And let's switch. Donc, on allonge l'autre jambe. Placing the sole of the foot into the inner thigh. Hands in front of the heart in Anjali Mudra. Donc, sentez vraiment la plante de votre pied à l'intérieur de la cuisse. Pressing the sole of your foot into your thigh to really feel your leg engaged. Et tranquillement, revient. Super. We'll turn on the side of our choice for Sleeping Vishnu. So first, the Sleeping Vishnu will be on our side. On va fléchir le coude pour placer la main. And we'll lift our leg. Depending on your flexibility, maybe you'll be able to grab your toes. And maybe not. Encore une fois, on n'en fait pas un objectif. Si c'est disponible pour vous, vous faites tout simplement venir chercher la cuisse, l'arrière du genou ou le mollet. Continuez de respirer lentement, profondément par le nez. Pressing on the leg that's on the floor to really increase the intensity of the stretch. And switch. On va aller faire la même chose de l'autre côté. Press on your back leg. And release. Good job. And when you're ready, at your own pace, it's already time for Shavasana. So let's do one last pose before coming into Shavasana. We'll get ready for bridge. Donc, juste avant la position de la relaxation finale, on va faire la position du pont. Let's lift your hips, pressing onto the foot. You can join hands, coller les omoplates ensemble si c'est confortable. If you want to try, we'll try a one-legged bridge. Donc, on va porter un pied vers le ciel. And release. Let's try it on the other side if you wish. Donc, one-legged bridge. And back down. Lift your hips a bit higher up. And release your hands. Thighs to chest, cuisses vers la poitrine. Giving your back a nice massage. And release. Good job. Bon travail. Et c'est maintenant le temps de la relaxation finale. Pied distance du tapis, arms along your body. Paume vers le ciel. Catching your breath if we lost it. Let's do the final adjustments to be a little bit more comfortable into the pose. Breathing slowly and deeply.
And as we focus today on our hamstrings, let's bring attention to our thighs. Concentrons-nous sur les sensations ressenties dans nos ischio-jambiers. À l'écoute des émotions, des sensations. Aware of the emotions and sensations as they arise. Freeing ourselves from any judgment. Being here and now in the present moment. À la prochaine inspiration, ouvrez les yeux. Et à l'expiration, fermez les yeux. Inhaling, opening the eyes, exhaling, closing the eyes. And keep doing it for a few breaths as you gently get accustomed to light. And keeping your eyes open, wiggling fingers, wiggling toes. Fais des cercles avec les chevilles, les poignets. Let's stretch. On s'étire. Bending one knee at a time. Genoux vers le ciel. Let's turn on the side of our choice in fetal positions for a few breaths. Et tout doucement, à votre propre rythme, joignez-vous à moi en position assise. To close practice, we'll share 3 ohms. Mudra du pouce et de l'index, 3 other fingers towards the soil. Let's inhale. La lumière et la paix en moi, salue la lumière et la paix en vous. The light and peace in me bows towards the light and peace in every one of you. In love and light, Namaste. Dans l'amour et dans la lumière, Namaste. J'espère que vous avez aimé cette classe concentrée pour les ischio-jambiers. Make sure you like the video if you did. Feel free to share in the comments how you feel. Et si vous n'avez pas encore joint la communauté d'Asana Fitness, merci de vous abonner à la chaîne. Namaste. Alexa, how do you say hamstring in French? Hamstring in French is ischio-jambiers.